everyone, our daily current affairs আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো. So let's start. Okay. First কি আছে 1950 Act, the Assam cabinet has approved the SOP standard operating procedure for the implementation of immigrants expulsion from Assam Act 1950 to detect, detain and push back illegal foreigners entering the state. So Assam cabinet এখন SOP approve কৰিছে কিহৰ কাৰণে for the implementation of this act immigrants expulsion from Assam Act 1950. So এই এক্টটোৱে সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টক এটো পাৱাৰ দিয়ে টু এক্সপেল পিপল মানে যোনখিনি ইমিগ্ৰেণ্ট আছে হেতক এক্সপেল কৰিবলৈ যদি তেহেতি হাৰ্মফুল যেন লাগে ঠিক আছে তো এতিয়া এখন এসপি এপ্ৰুভ কৰা হৈছে যোনে এতিয়া লোকেল মানে অফিচিয়েলছক এটো পাৱাৰ দিব যে তেওঁলোকে ডিটেক্ট কৰিব যোনখিনি হেৰি আছে ইমিগ্ৰেণ্ট ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্ট আছে তো তেওঁলোকক 10 ডে নোটিস দিয়া হ'ব আৰু হে 10 দিনৰ ভিতৰত যদি ডকুমেন্ট সাবমিট কৰে যে তেওঁলোক সিটিজেন হয় তেতিয়া It's fine, কিন্তু যদি কৰিব নোৱাৰে 10 দিনৰ ভিতৰত তো 10 দিনৰ পিছত তেওঁলোকক এক্সপেল কৰি দিয়া হ'ব 24 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত তেওঁলোক ষ্টেট এৰি যাব লাগিব ঠিক আছে The act enacted in the backdrop of large scale migration partition empowers the government to expel person who stay in Assam is considered detrimental to the state's interest. So, a act to kundu time asile jetia partition hoisile tetia bahut migrate kori bahut ahi goisile hoy na tetia he কাৰণে এই এক্টটো উলাইছিলে যোনে এম্পাৱাৰ কৰে গভৰ্ণমেণ্টক টু এক্সপেল পিপল যোনখিনি মানুহ এক্সপেল কৰিবলৈ যোনখিনি মানুহ অসমত আছে আৰু ইজ কনসিডাৰ্ড ডেট্ৰিমেন্টাল টু ষ্টেটছ ইন্টাৰেষ্ট যদি হাৰ্মফুল বুলি কনসিডাৰ কৰা হয় তেওঁলোকক তেতিয়া উলিয়াই দিব পাৰিব আৰু এতিয়া এই এসপিটোৱে কি এম কৰিব টু streamline the process of identifying illegal migrants so এতিয়া এই এসপিটো সহায়ত এতিয়া অকমান সহজভাৱে ডিটেক্ট কৰি পেলাই মানে অলপ ইজিয়াৰ সিম্পল আৰু এফিচিয়েন্টলি ডিটেক্ট কৰি ডিটেইন কৰিব যদি কৰিব যদি harmful যেন দেখা যায় ঠিক আছে especially along border areas and coordinate the pushback mechanism central agencies this step comes amid ongoing concern over demographic changes and border security in Assam okay yaar related eta no so ako yate okoman full korile belege banai so check kora নহলে so আছে তো ইয়াৰ পৰা চাও আমি consider the following statements regarding immigrants expulsion from Assam Act 1950 active বিষয়ে আমাক চাৰিটা statement দিছে কোনগিটা correct হয় আমি চাব লাগে ঠিক আছে the act empowers the union government to order the expulsion of person from Assam if their stay is detrimental to Assam the state's interest eto correct হয় আমি already চাইছো কি কৈছে the act applies only to person who entered Assam after 25th March 1971 eto not correct ঠিক আছে এই কাট অফ টু কত আসিলে Assam is related to কি Assam Accord 1985 not 1950 act ঠিক আছে তো এটো incorrect হবো ঠিক আছে okay so 1 2 correct হবো তার পিছত 3 2 sorry no 2 2 correct নহয় 2 incorrect hobo 3 to ami the sum the act is passed by parliament to address large scale migration the aftermath of partition eto correct hoy 3 is correct 4 to ki koise the act provides for detention centers to house foreigners before deportation this is not correct this is completely wrong question yar pora start hoise okay so 1 3 and 1 and 3 only will be the correct answer that is option A next Sirarakhong village so the 3-day Sirarakhong Hathei festival is scheduled to be held from September 16 or পৰা 3 দিনীয়া এই Sirarakhong Hathei festival হব কত Sirarakhong village of Manipur's Ukhrul district ঠিক আছে মনত ৰাখিবা আৰু এই ফেষ্টিভেলটোৱে সেলিব্ৰেট কৰে the unique Hathei chili
ভেৰাইটি, এইটো এটা চিলি ভেৰাইটি হয়, সেইটো চেলিব্ৰেট কৰে, এটা ইউনিক নামটো কি হাথেৰ চিলি ভেৰাইটি হয় এইটো, আৰু এইটো GI tagged product হয়, known for its distinct taste, bright red color and high medical value. So এই ফেষ্টিভেলটো চেলিব্ৰেট কৰা হয়, এই চিলিটোৰ কাৰণে চেলিব্ৰেট কৰা হয়, ঠিক আছে। Organized by local bodies and supported by state government. So local bodies organize কৰে আৰু state government organize কৰিবলৈ help কৰে, support কৰে। The event aims to promote agri-tourism, তাৰপিছত preserve indigenous farming practices and provide a platform for farmers to showcase their produce, ঠিক আছে। It also serves to highlight Manipur's cultural identity and boost rural livelihood to sustainable economic opportunities, ঠিক আছে। তাৰ MCQ আমি চাওঁ। With reference to Sirara Khong Hathei festival, consider the following statements. To correct চাব লাগে, the festival is celebrated in the state of Manipur to promote a variety of chili. So এই চিলিটো কাৰণে এইটো ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেট কৰা হয়, কোনটো চিলি? হাথেই, কি আছিলে নামটো? হাথেৰ চিলি, ঠিক আছে। So statement 1 is correct. 2 কি কৈছে? The Hathei chili cultivated Darakhong village has received geographical indication GI tag. So এইটো correct হয়, এইটো GI tag product হয়, ঠিক আছে। 3 কি কৈছে? The festival is organized annually by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare Government of India. এইটো incorrect হয় নাই? কাৰণ এইটো Ministry of Agriculture and Farmers Welfare এইটো অৰ্গেনাইজ নকৰে, কোনে অৰ্গেনাইজ কৰে? এক ছেকেণ্ড, কোনে অৰ্গেনাইজ কৰে এইটো? লোকেল বডিজে অৰ্গেনাইজ কৰে আৰু ই সাপোৰ্টেড বাই কি? সাপোৰ্টেড বাই state government, ঠিক আছে। So statement 3 is not correct. 4 কি কৈছে? Hathir chili is noted for the bright red color and medicinal value. ইয়াৰ কি হয়? এইটো bright red colored হয় আৰু ইয়াৰ বহুত medicinal value থাকে। So statement 4 is correct. 1, 2 and 4 only will be the correct answer, option A. Okay, so let's move on. Next, Nepal youth-led political shift. So এতিয়া নেপালত protest চলি আছে, এইটো আমি already জানোৱে, হয় নাই? সবে জানো কিয় চলিছে আমি চাওঁ। এইটো Nepal has witnessed a youth-led political shift as frustration mounted against the ruling elite, particularly the luxurious lifestyles of leaders, families, and the disconnect from the masses. The recent upheaval was triggered by a hit and run case involving a former finance son, which became a symbol of elite impunity. So, কি হৈছে? এনেতো বহুতে ভাবিছে যে এইটো সোশ্যাল মিডিয়া বেন কৰাৰ কাৰণে প্ৰটেষ্টটো হৈছে, কিন্তু একচুয়ালি কি হৈছে, তাৰ মানে যোনখিনি পলিটিক্যাল ফিগাৰ্স আছে তেওঁলোকে বহুত লাক্সাৰিয়াছ লাইফষ্টাইল জীয়াই আছে, তেওঁলোকে এনেকে পোষ্ট এণ্ড অল দি থাকে। তাৰপিছত কি হ'ল, সোশ্যাল মিডিয়াটো বেন কৰি দিয়া হ'ল। প্ৰথম ৰেইজটো তাৰ পৰা উঠিলে যে সোশ্যাল মিডিয়াটো বেন কৰি দিলে, তাৰপিছত প্ৰটেষ্টটো ষ্টাৰ্ট হ'ল। কিন্তু এইটো এতিয়া সোশ্যাল মিডিয়াৰ কাৰণে হৈ থকা নাই, এইটো তেওঁলোকৰ এই কৰাপ্টেড যোনখিনি পলিটিক্যাল লিডাৰ্স আছে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত হয়, আৰু এটা হিট এণ্ড ৰান কেছ হ'ল যোনটোৱে এইটো বেছিকে ট্ৰিগাৰ কৰি দিলে, ঠিক আছে। এই হেৰিখিনি ইউথখিনিক বহুত ট্ৰিগাৰ কৰি দিলে আৰু তেনেকে প্ৰটেষ্টটো ষ্টাৰ্ট হ'ল। Okay, they protest কৰিছে against the corruption that's going on in Nepal, ঠিক আছে। নেপালত যোনখিনি corruption হৈ আছে, যোন পলিটিক্যাল লিডাৰ্সে corruption কৰি আছে, সেইখিনি এগেইনষ্টত, আৰু তেওঁলোকে যোনখিনি লাক্সাৰিয়াছ লাইফষ্টাইল জীয়াই আছে আৰু বেলেগ কমন মানুহৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়া নাই, সেইখিনি এগেইনষ্টত এই প্ৰটেষ্ট কৰা হৈছে, ঠিক আছে। এতিয়া বহুত ডাঙৰ হৈ গ'ল প্ৰটেষ্টটো, হয় নাই? বহুত মানুহ মৰিছে, ঢুকাইছে, সৰি, ঠিক আছে। A tech-savvy
Gen Z movement amplified by social media rallied against corruption, nepotism and outdated leadership. So corruption or against etu kora hoise aru nepotism mane ki hoise teolukor jonkhini political leaders ase teolukor লৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে বহুত লাক্সাৰিয়াছ লাইফ জীয়াইছে এণ্ড এইটো কুৱেশ্যন উঠিছে যে হাউ কেনেকৈ জীয়াইছে এনেকুৱা লাক্সাৰিয়াছ লাইফ এইটো কৰিব পাৰিব যদিহে কৰাপশ্যন কৰে হয় নাই ত' এইবোৰ কুৱেশ্যনছ ৰাইজ হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ আউটডেটেড লিডাৰশ্বিপৰ ওপৰত কুৱেশ্যন উঠিছে ফৰ্চিং দ্য এক্সিট অফ দ্য অল regime and demanding accountability. This marks a generational change in Nepal's politics, calls for fresh election and structural reform. So এতিয়া বহুতে এতিয়াতো তাৰ PM কি কৰিছে ৰিজাইন দিছে আৰু সবে ৰিজাইন দি দিছে হয় নাই তো এতিয়া নতুনকে আকৌ ইলেকশ্যন হ'ব নতুন আকৌ চেঞ্জ আহিব ঠিক আছে Next, with reference to recent political development in Nepal, consider the following statements. Kunta correct hai sabo lage. The youth-led the protests in Nepal were triggered by a high-profile road accident involving a politician family. Main trigger to ki asle hey road accident to juntut eta political family involvement asile aru এনেকে কোৱা হৈছিলে যে it is just a normal accident so এটো কাৰণে বেছি ট্ৰিগাৰ কৰা হল ঠিক আছে তো টু কি কৈছে The protest reflected widespread anger against corruption, elitism, and luxurious lifestyle of all party leaders, children, and grandchildren. So, eto correct hoy. So, hey, political leaders kinir children aru grandchildren juntu ekdom luxurious lifestyle hoy. Hetu against protest kora hoise. Mane corruption or against protest kora hoise. So 3 to ki koise social media platforms played a central role in mobilizing Nepal Gen Z protesters. So etu correct hoy 3 is also correct social media eta dangor role play korise thik ase for the exit of the old regime in Nepal was primarily due to external geopolitical interference. So this isn't correct thik ase while some conspiracy theories blame external hands China US the main factor was internal youth resentment against the political elite so statement 4 is not correct thik ase so 1 2 and 3 the correct answer that is option okay next 15th Vice President of India. So CP Radhakrishnan has been elected as the 15th Vice President of India. So CP Radhakrishnan elect kora hol kihor karne 15th Vice President of India hobo karne nominated by ruling National Democratic Alliance. He secured 452 votes. Kiman votes 452 defeating the India Bloc candidate former Justice Sudarshan Reddy who got 300 votes. The winning margin underscored the NDA's parliamentary majority. Radhakrishnan previously served as the governor of Maharashtra July 2024 to September 2025 and governor of Jharkhand before assuming the office of the vice president in September 2025. Okay. Okay, at our MCQ now, with reference to CP Radhakrishnan, the 15th Vice President of India considered the following statements. The correct time is he was nominated by the National Democratic Alliance for the post of Vice President. It was already said, so it's correct. Before becoming Vice President, he served as the Governor of Maharashtra and Jharkhand. So, option 2 is also correct. Vice President Governor of Maharashtra and Jharkhand asile. Tarpisot 3 to ki koise the Vice President of India is elected by both houses of Parliament in a joint seat through a open ballot system. So, it is not correct. The Vice President is elected by electoral college of both houses of Parliament, but through a secret ballot system, not open ballot. ठीक है? The Vice President is the ex-officio chairman of Rajya Sabha.
to correct hoy. So 1, 2, and 4 only will be correct answer. That is next. Hemiphilia, Hemiphilia basifoliata. Eto eta notun orchid species hoy named Hemiphilia basifoliata. Family Orchidae. Orchidae. I might the pronunciation might be wrong. So Jana Baba. So eto Silaba pronunciation has been discovered in the remote Myodhya region of Lower Dibang Valley, Arunachal Pradesh. Code discover kora hoise Hemiphilia basifoliata, Myodhya region of Lower Dibang Valley, Arunachal Pradesh, documented at an altitude of 2,400 meters. The orchid belongs to the genus Hemiphilia and is distinct in its floral structure. এইটো হয় ঠিক আছে floral structure হয় gallibrous sepals and unique morphological features ঠিক আছে বহুত smooth এনেকা হেৰি থাকে ফুলৰ এইটো কি কয় জানো অসমীয়াত ঠিক আছে unique morphological features. The discovery was formally published in the international journal underlining Arunachal's unmatched floral biodiversity. Chief Minister Pema Khandu lauded the find, emphasizing the need for conservation of fragile eastern Himalayan habitats, which are home to 600 documented orchid species. So, at MCQ now. It was discovered in Myodhya region of Lower Dibang Valley and at an altitude of around 2,400 meters. Eto correct hoy. Code discover korise Myodhya region of Lower Dibang Valley. ঠিক আছে? The species belong to the genus Hemiphilia and closely resemble Hemiphilia puberula. So statement is also correct. Pitu ki koise Arunachal Pradesh is the part of Eastern Himalayas, a recognized global biodiversity hotspot. Etu correct hoy. 3 correct as well. 4 to ki koise India's accounts for nearly 60% of the world's orchids, with Arunachal Pradesh along housing more than 600 documented species. So not correct. India does not account for 60% of world's orchid. Arunachal houses 600 plus species, but India's global share is much smaller. So 4 is not correct. 1, 2, and 3 only will be the correct answer. That is of A. So, Ajay Mane Asile, that's all for today. Thank you.